Misterij ispod površine mora. Izgubljeni bombarder B-24, koji se u Drugom svjetskom ratu srušio u more. The pilot said, "We're going in." Posmrtni ostaci trojice hrabrih zrakoplovaca možda su i dalje ovdje. Negdje. Elitna runilačka ekipa koju je poslalo američko Ministarstvo obrane dobila je zadatak vratiti te zrakoplovce kući. First team in will be Brett, Nikos and myself. To je dio velikoga projekta potrage za desecima tisuća nestalih američkih vojnika. We are tasked to provide that closure and hopefully one day fill that hole in their heart. Primjer je jedan od zrakoplovaca iz Tuskegija, koji je nestao 1944. All through the years I would ask everybody, did you know my father? Were you over in Italy? Ili kopilot zrakoplova B-17. He flew his plane over their summer house to say goodbye and then they never heard from him again. No, je li nakon više od 70 godina moguće pronaći ikoga od njih? Od dna Jadranskoga mora, preko najnaprednije tehnologije na hrvatskome brodu, pa sve do forenzičkih laboratorija u SAD-u. This is where we take the unknown and we put a name to it. Jedino znanost može riješiti tu zagonetku i rasvijetliti misterij posljednjega bombardera B-24. Upravo sada, u našoj emisiji. Mnogo tisuća kilometara od obala SAD-a, američko Ministarstvo obrane organiziralo jedinstvenu ekspediciju u potrazi za dragocjenim blagom, izgubljenim ispod površine Jadranskoga mora. Hrvatska ratna mornarica ponudila je svoje usluge. Brod dolazi na odredište. Okay guys, briefing for today's operation. I elitna ekipa ronilaca i podvodnih arheologa ulazi u vodu. Let's go. Zaroneće do 40 metara dubine u potrazi za iščeznulim dijelom američke povijesti, vojnim zrakoplovom koji je izgubljen prije više od 70 godina. To je Tulsamerican. Nekoć je bio strašno ratno oružje, a sada je samo smrskana hrpa dijelova. Krilo. Kotač. Kupola padobrana nalik na mrtvački pokrov. Zrakoplov je okrenut naopako, prepolovljen i jedan mu kotač strši uvis. Izgleda kao najobičnija smrskana olupina. No ekipa se nada da su u njemu posmrtni ostaci trojice američkih zrakoplovaca koji se nikada nisu vratili kući. Inženjer leta Charles Priest, navigator Russell Landry i pilot Eugene Ford. Oni su povod za ovu emisiju. Zbog njih je ovamo došlo gotovo 50 ljudi s otprilike 15 tona vojne i znanstvene opreme, u nadi da će ih pronaći. Ali nakon više od 70 godina na dnu mora nema cjelovitih kostura, nema odjeće, nema traga nestalim muškarcima. To je zagonetka, velik i opasan misterij koji bi jedino znanost mogla rasvijetliti. Moramo se vratiti u 1944. na vrhunac Drugoga svjetskog rata.
U 6 mjeseci nakon što su se saveznici iskrcali u Normandiji, oslobođeni su veliki dijelovi Francuske i Italije. Ali Njemci su zatim pokrenuli snažnu protuofenzivu. It was the day after the Battle of the Bulge had started. The Germans had made a lot of progress, had broken through our lines around Belgium and in that area. Dok bitka bjesni na tlu. I na nebu je u tijeku strašan obračun. U njemu je sudjelovao i natporučnik Wal Miller. We sent every plane that we could fly. It was a large bunch of planes from not only where we were, but from other divisions in the area. U napadu sudjeluje B-17 zvana leteća tvrđava i novi zrakoplovi iz 1940. B-24 zvan Liberator ili osloboditelj. 4 motora s 1200 konjskih snaga i učinkovitiji dizajn krila omogućuju mu da leti brže i dalje nego B-17. U njemu su 10 članova posade, 6 zadužena za strojnice kalibra 12,7 mm, te ciljač koji usmjerava bombe ukupne težine gotovo 4 tone. B-24 bio je moćno i učinkovito oružje, ali u obračunu s neprijateljskim lovačkim zrakoplovima bio je podjednako predator i plijen. The reality of air combat over Europe was a very harsh, unforgiving, chaotic environment. The anti-aircraft artillery that comes through paper-thin skins of airplanes, so cold that if your bare skin touches the aluminum of the airplane, it sticks to it. Stopa je stradalih visoka, ali to je neizbježna cijena. One bomb salvo from a B-24 was probably equivalent to destroy a large multi-story building, even a small factory, just from one airplane. Saveznički stratezi žele bombardirati njemačke rafinerije u Odertalu. Bez nafte, nacistički ratni stroj brzo bi se zaustavio. Let će trajati gotovo 8 sati. 22-godišnji Wal Miller bio je zadužen za bombe u Tulsamericanu. Taj zrakoplov bio jedan od više od 18.000 bombardera B-24 proizvedenih tijekom rata, ali bio je jedinstven. Posljednji B-24 koji je izašao iz tvornice u Tulsi u Oklahomi financirali su sami tvornički radnici iz vlastita džepa. Lokalni mediji pomno su pratili njegove aktivnosti. Sada je išao u još jednu iznimno opasnu misiju. We were told we would not have any fighter protection. We had to go through very thick clouds. And suddenly, we were attacked by a whole bunch of German fighter planes. There was no conversation, but there was a lot of activity. People were manning their guns. We shot down 2 or 3 of them. But they kept attacking and attacking. Tulsamerican je uspio umaknuti njemačkim lovačkim zrakoplovima, ali teško su mu oštećeni jedan motor, spremnik goriva i hidraulika. Posada je morala donijeti ključnu odluku. Ispod njih je bio neprijateljski teritorij. Pilot didn't want to bail out. He knew that if we did, we'd be taken captive by the Germans. And more than likely they would kill us. Ali baza u Italiji bila je udaljena više od 3 sata i morali bi letjeti duž više od 160 km iznad otvorenog mora. No imali su rezervni plan. We decided we'd try for that little island of Vis. It's a small landing area, but it's a place where we had planes fly down and land there before. Uspješno slijetanje onamo bilo je posljednja nada za mnoge savezničke zrakoplove. No, to nije bio jednostavan pothvat. We already had one engine shot out. I guess probably we were about 200 feet off the water. It looked like we were gonna make it.
Na tako malenoj visini padobran ne dolazi u obzir. As we were chugging along trying to get to that little landing strip, 2 more engines quit. The only warning we had was the pilot said, "We're going in." Pad gotovo identičnog zrakoplova B-24 u filmu Nesalomljivi jezivo je sličan. The water came in on me. I didn't remember seeing anything around me. As I was just floating there, suddenly there was a little boat right that came up by me. I have no idea who they were to this day. Miller je poslije saznao da su još 6 članova posade spašena, ali pilot, navigator i inženjer nestali su bez traga. Vojska ih je desetljećima smatrala zauvijek nestalima. No, 2010. amaterski ronilac naišao je na zahrđalu olupinu koja je poslije identificirana kao Tulsamerican. Nakon što je zrakoplov identificiran, manje poznata agencija za zatočene i nestale u sklopu američkog Ministarstva obrane počela je planirati ovu ekspediciju. Njihov je zadatak pronaći nestale vojnike i pružiti informacije obiteljima koje ih možda desetljećima čekaju. We try to give them as much as we can the theater, the campaign, the battle, perhaps even that final hour where they lost their service member, and that helps bring a sense of closure to them. Agencija za zatočene i nestale obavlja svoj zadatak diljem svijeta. Primjerice, nedavno je vratila u SAD posmrtne ostatke američkih vojnika iz Demokratske narodne republike Koreje. Prema procjenama, 82.000 američkih vojnika i dalje se smatraju nestalima. It may be a number, but that's 82,000 unique stories, 82,000 circumstances, 82,000 sets of memories, all unique. Ali na ovom lokalitetu, na 40 metara ispod površine mora, bit će veoma komplicirano pronaći nestale vojnike i vratiti ih kući. Za to je potrebna ekipa stručnjaka, a predvodi je Brendan Foley. So there's a lot of aircraft wreckage that we have to move around, and there's jagged metal that could easily cut us. We have to be really careful in there. Brendan nije vojnik, nego znanstvenik na čelu ekipe veoma iskusnih podvodnih arheologa. Znanstvenike u stopu prati druga ekipa elitnih ronilaca, koje predvodi ronilački stručnjak Phil Short. Now, bear in mind, scientists have real jobs, so they don't get to dive every day. So you're not ready with a motor reflex to respond to the emergencies. I zato nitko ne roni sam. Each scientist, like Dr. Foley, has got a guardian, and their job is to ghost the scientist, to watch them while they work. Ekipi se pridružio i podvodni fotograf Brett Seymour. On snima stotine fotografija. Na palubi spaja dvodimenzionalne snimke kako bi izradio trodimenzionalni model lokaliteta. Na slici jasno vidimo da je pilotska kabina uništena. The site is quite a bit more broken up than I thought. I mean, I had seen some images that the tail wasn't there, but I had no idea that the cockpit was so Yeah, I didn't realize it was quite torn apart. Već im je pri prvome ronjenju postalo jasno s čime imaju posla. S raspršenom hrpom dijelova olupine. Što znači da je potraga za ljudskim ostacima postala još složenija. It looks like when the aircraft hit the water, it was a heck of an impact. And so it's peeled open almost like a banana. Potraga će početi oko smrskane pilotske kabine. Iz svjedočanstva Vala Millera znamo da su upravo ovdje bila 3 nestala člana posade u trenutku pada.
I was right behind the pilot. I could have reached out and touched him with my hand. Inženjer Priest, navigator Landry i pilot Ford trebali bi biti ondje. Sljedeća ekipa sprema se zaroniti. Baš kao i na kopnu, iskopavanje počinje kvadratnom mrežom. The wreckage is pretty well concentrated. It makes the job a little bit easier for us. U ovoj fazi cilj im je istražiti područje oko pilotske kabine, za slučaj da su posmrtni ostaci ispali iz olupine. With the grid, we can go very, very systematically and scientifically, day after day. Ekipa pregledava morsko dno forenzičkim svjetlima namijenjenima za detekciju kostiju. With a filter on over our eyes, over our masks, we shine these blue lights on the seafloor, and they cause bone to fluoresce. So it makes detection a lot easier and a lot more complete. Snažne sisaljke usisavaju mulj poput golemih usisavača. Sediment se pohranjuje u posebne vreće i šalje na površinu. Ondje ga pregledava ekipa, uključujući hrvatsku arheologinju Helenu Tomas. It has to be sieved and processed in precisely the same way that we archaeologists are used to. Budući da vreće neprestano stižu iz dubine, Helena angažira hrvatske mornare da pomognu njezinoj ekipi. We had so much work to do, we decided to ask sailors to help us sieving the soil that came from the bottom of the sea around the wreckage. Čak se i kapetan bojnog broda Neven Katić pridružio i pronašao prvi važan osobni predmet. So he came to me and he said, "Oh, there is a really shiny object inside. What is this?" Vjenčani prsten. Nije potamnio u slanoj vodi. To je dirljiv trenutak. Catches me now. It caught all of us. Something so personal as one of these airmen's wedding band. Still shiny gold. To je tako jedinstveno otkriće da bi ekipa mogla lako utvrditi čiji je. Naime, prema matičnim knjigama, inženjer Priest iz Kanzasa nije se ženio. Ni navigator Landry, kojeg su brat i sestra čekali kod kuće, nije bio oženjen. Jedini je oženjen bio pilot, nadporučnik Eugene Ford. Ostavio je iza sebe suprugu, nerođena sina i kćer. And he actually saw me once. He came home on leave, but then he went back and he died. So I don't remember him at all. We had an encyclopedia of pictures of World War II. And we did look for B-24s and we memorized the number of rivets there are, things like that. But there was this sadness my mother had that I just could not comprehend. Prsten upućuje na to da bi njezin otac, koji je tako davno nestao, mogao biti blizu. Ali to nije dovoljno za pouzdanu identifikaciju. Premda ovo otkriće ohrabruje ekipu, još je čeka velik posao. Okay, guys, so briefing for today. First team in will be Brett, Nikos and myself. Ekipa radi u smjenama. Kad jedna ekipa izroni na površinu, sljedeća je zamjeni na dnu. Our team's got 60 minutes per diver, per dive, and we're putting 9 men on the bottom per day. So we're basically getting 9 hours of productivity per operational day. Na kopnu se arheološka istraživanja mjere u tjednima ili mjesecima. Ovdje će se iskopavanje mjeriti u satima.
Iskopavanje se nastavlja i pojavljuje se dio radijskih slušalica. Ronioci ih donose na površinu gdje su i vreće s muljem donijele rezultate. Metak kalibra 12,7 mm, pilotske čizme. Arheolozi to nazivaju artefaktima. So artifacts would be remains of the plane, parts of the uniform, something that can give us an indication of identity. Ali sveti su gral ostaci ljudskih kostiju u kojima je skriveno blago. Čovjekov genski materijal, DNK. Pronađeni predmeti poput odora, čak i vojničkih pločica, obično nisu dovoljni, čak ni u kombinaciji sa zdravstvenim kartonom. Podaci o zubima mogu biti korisni, no najpouzdaniji je način identifikacije analiza DNK. Kao što smo vidjeli u istrazi koju je Agencija za zatočene i nestale nedavno ponovno pokrenula. This is my father, Captain Lawrence Everett Dixon. Njegova kći Marla još je bila dijete kad je nestao. My father was in the third graduating class of the original Tuskegee Airmen. Zrakoplovci iz Tuskegea, nazvani prema gradu u Alabami u kojem su vježbali, morali su se izboriti i za pravo da lete. The basic sentiment of the country at that time felt that black people were not intelligent enough. They weren't brave and courageous enough. Zrakoplovci iz Tuskegea dokazali su da njihovi kritičari griješe, ali platili su visoku cijenu. Morali su sudjelovati u 70 misija, mnogo više nego njihovi kolege bijelci. Marlin otac bio je u 68. misiji u Mustangu P-51, koji se isticao svojim crvenim repom. Bližio se Božić. They expected him to come home very soon because he only had 2 more missions to go. Netom nakon Nove godine obitelj je primila brzojav. Said he was missing in action. Nikad ga više nisu vidjeli. All through the years, I would ask everybody, did you know my father? Were you over in Italy? And I never had any luck. Marla je tijekom 50 godina za uspomenu imala samo očeva odličja. It's the Distinguished Flying Cross. Napokon je 1998. primila pismo očeva kopilota Roberta Martina. U njemu je pisalo da je iznad planina između Italije i Austrije zrakoplov njezina oca počeo otkazivati. He saw my father having difficulty with the engine. It sputtered out one time and he got it started again after trying, and then it sputtered out again. And he got it started again, but the third time it didn't work. Nijedan od dvojice pilota koji su letjeli s Dixonom nije vidio je li se izvukao. They went back and they circled what they thought was the area. And I could tell from the letter how awful he felt. Dixona nije bilo gotovo 70 godina. Nestao je u planinama. Sve dok istražitelj Agencije za zatočene i nestale nije pronašao izvješća očevidaca iz 1944. U njima je opisan pad savezničkog zrakoplova na granici Italije i Austrije blizu grada Hohenturna. U suradnji sa sveučilištem u New Orleansu, Nacionalnim muzejem Drugog svjetskog rata i sveučilištem u Innsbrucku, agencija je pokrenula istragu. Arheolozi su brzo pronašli olupinu koja je odgovarala palom zrakoplovu P-51. I fragmente kosti. Marli Dixon odjedanput se vratila nada. I got a call from an army representative, and her specialty was genealogy. And at first I said, oh gosh, I'm gonna have to hang up on this person. This is some kind of scam. Ali nije bila prijevara. Bila je to istina. I didn't know how to handle it. And I know that sounds silly because I'm old enough to be able to handle almost anything.
Pronađeni ostaci poslani su na analizu u Vojni odjel za sudsku medicinu. Ondje se na temelju DNK nestala osoba postupno pretvara u pronađenu osobu. DNK se izolira iz kostiju i zuba i zatim sekvencira. Which is a way for us to determine the actual base pairs. So when I talk about DNA, DNA is made up of four base pairs, GATCs. Parovi baza kemijski su spojevi složeni određenim redoslijedom. Na temelju je njih svaka osoba jedinstvena. That difference in that individual that makes that his DNA sequence. That difference is what we're looking for. Pri analizi 3 milijarda parova baza u stanici, laboratorij se služi 3 različitim metodama testiranja. Jedan se pristup usredotočuje na ponavljanje kratkih sekvencija DNK, poznata kao mikrosatelitni DNK. Ona se uspoređuje s referentnim uzorcima uzetima od članova obitelji. The army asked for my DNA and they asked for my father's brother's son's DNA. To je naporan i dugotrajan postupak. I am not a patient person. One day I'm for finding him and one day I'm for not finding him because I can't explain it to you. It's emotional. It takes a while. There's a reason for that. For better, for worse, people may think there are ways to do this faster. Sloppy science means bad results. The families have had enough heartache in their life that we do good science. Vrijeme će pokazati pripadaju li ostaci pronađeni u Austriji satniku Dixonu. Neizvjesnost je neizbježan dio svih ovih istraga. Arheolozi na Tulsamericanu došli su do svojeg glavnog cilja, pilotske kabine, u kojoj su bili nestali vojnici prije pada zrakoplova. Ali ne uspijevaju mnogo pronaći u tom neredu. I spent the whole 65 minutes of my dive just working an area, dug carefully and found the other headphone, but we didn't find anything else at all. This is an evolutionary process. We've done that sort of easy part, so we thought maybe the most likely place for the remains to be found. Now it gets more difficult. Najveće iznenađenje je to što se do sada nisu pojavili nikakvi ljudski ostaci. I wasn't really finding anybody under there at all, so. Yeah, I think there was just nothing there. Yeah, I agree. Ako su zrakoplovci završili izvan pilotske kabine, ekipa možda trati dragocjeno vrijeme. The job here isn't to remove sediment. 17. dana pronalaze nešto što svima podiže moral. Oh my goodness. Krila sodore. I was really hoping we were going to find that. Središnji štit govori da ne pripadaju pilotu čiji su prsten možda pronašli. Ali pripadaju li možda jednomu od preostale dvojice nestalih vojnika? The job here is to bring these 3 men home, bury them in the National Cemetery with the honors that they're due. And every day we're thinking about that mission entirely. Ovakvi neriješeni slučajevi mogu biti prava agonija za obitelji koje kod kuće čekaju novosti. I'm here representing my cousin, Flight Officer Samuel Wilson Soto, lost May 15th, 1946. I was 16 and I got to kiss him goodbye that morning. We have 2 other sisters also, so Daddy had 5 girls and we're all waiting. My father was private Rodolfo Velasco Mesa. I never knew my dad. He turned 19 on October the 12th in Korea. U Americi postoje deseci tisuća ovakvih obitelji.
People are just looking for that closure. They're looking for answers as to why their loved one was lost, and having the closure to bring them back home on American soil is what they strive for. Američka vojska počela se baviti ovime 1947. I didn't realize either that how difficult it was for my mother. She cried herself to sleep quite frequently. So that hole was getting bigger and bigger. To provide that closure, to provide answers, and hopefully one day fill that void, fill that hole in their heart as to why their loved one hasn't been home in 70 years in case of World War II. Ekipi koja radi u Hrvatskoj, taj je zadatak apsolutni prioritet. Slowly, go. Ali i dalje nema traga Fordu, Pristu ni Landriju. Ekipa je potpuno istražila područje oko pilotske kabine i nije ništa pronašla. Je li moguće da su izletjeli iz nje pri snažnom udaru? I don't know. They were right where I could have touched them when we hit. But I never saw them again or never heard of them. I don't know what happened to them. Ekipa je potrošila većinu vremena predodređenog za ronjenje, pa se mora požuriti. Nažalost, sprema se nevrijeme. Moraju otići u mirnije vode. We are moving now because state of sea is not good for anchorage, and we are going in the harbor Vis because wind not blow. Ali čak i kada ronioci nisu u vodi, arheološki se rad može nastaviti. Come on! Ekipa ima novi tehnološki uređaj koji funkcionira kao veća verzija forenzičkih ručnih svjetiljki koje su rabili prije. Nazivaju ga čudesno UV svjetlo. So that's ready to roll. The idea is we load the material onto this top conveyor and it passes underneath a diffused laser. And that laser is set for 450 nanometers, and that frequency causes bone and teeth, osseous material to fluoresce. Skener detektira bjelančevine u ljudskim ostacima, nešto čega u kamenju i školjkama nema u velikim količinama. Ova testna kost, primjerice, bogata bjelančevinama, svijetli poput svjetlosne cijevi. I'd say that's an advance. Yeah, that's cool. It's like an X-ray. You see things that are not of interest, and this that is of interest actually pops out. Nakon mnogo sati skeniranja, čini se da je uređaj detektirao nešto važno. Possible osseous. To bi mogao biti zub. I'm not a specialist in what that could be, but this is exactly what we were looking for. Označit će ga i pohraniti za daljnju analizu. Hey, that's not our determination, that's what the lab is for. We'll send it on home. Ali to ipak ohrabruje ekipu, jer znači da bi moglo biti ljudskih ostataka na mjestu pada zrakoplova. A ima još uzbudljivih vijesti. Hrvatski ronilac zna za drugi američki vojni zrakoplov u kojem je možda još jedan nestali zrakoplovac. I can show you where he is. Drugi je zrakoplov udaljen samo 5 km, ali je ondje more mirnije. We've got poor weather over the B-24, which gives good conditions over the B-17, and we're using this weather window to do a reconnaissance dive on the B-17. She sits at 72 meters of depth on the seabed. Na većoj je dubini nego Tulsamerican. Moraju zaroniti u veću, mračniju i opasniju dubinu. Potonuli je zrakoplov nevjerojatan.
To je B-17, leteća tvrđava. Ta uzdanica američkog ratnog zrakoplovstva prvi je put upotrebljena u 30. godinama 20. stoljeća. B-17 uživao je velik ugled među zrakoplovcima jer je dobro podnosio napade. Stoga nije čudo što, za razliku od Tulsamericana, B-17 izgleda neoštećen i stoji na morskom dnu kao na pisti. It's just laying there on the seabed and it just appears out of the mist like this ghost plane wreck. Like they drained the ocean, landed a plane and put the ocean back. Nakon prvog odlaska do olupine, hrvatski ronilac Daniel Frka proučio je povijest tog zrakoplova. I know because I got a letter from the pilot and the gunner, and they explained in detail everything what happened. Zrakoplov je bio na sličnom zadatku kao Tulsamerican kad ga je pogodila protuzračna paljba. B-17 pokušao je hitno sletiti na vis. Nije uspio, ali sva je posada preživjela, osim jednog člana. So all 10 of the crew were saved, except of the 11th guy, that was the co-pilot who was left in the plane. On se zvao Ernest Vino. Ranjen je u napadu i nisu ga stigli izvući iz zrakoplova. Obitelj ga odonda traži. My name is Chelsea Carbonell, and I'm here to remember my great uncle. He was the only one to die in that plane. What do we think? Especially smile, Brennan, because he has that smile. Chelsea Carbonell i njezin sin nastavili su tražiti izgubljenog člana obitelji. When Ernest left, he flew his plane over their summer house in Twin Lakes and tipped the wings to say goodbye, and then they never heard from him again. Poput Tulsamericana, i Vino i njegov zrakoplov dugo su se smatrali zauvijek izgubljenima. We have been trying to find his remains and bring him back home. A sada je neočekivano Vino možda nadohvat ruke. Ako ovo jest njegov zrakoplov, možda je on i dalje negdje ovdje ili u obližnjem mulju. So I think basically there's a fairly high chance of some remains being found. Ali postoji problem. Ekipa nema službenu dozvolu za daljnju potragu. Moraju se zaustaviti. Agencija za zatočene i nestale ne može odobriti novu misiju bez dokaza da je to zaista Vinov zrakoplov. Za sad se moraju usredotočiti na druge slučajeve. Ali olupina nameće intrigantno pitanje. Zašto je B-17 u tako dobrom stanju? Nijedan član posade nije poginuo u samom padu. Dok je Tulsamerican smrskana olupina u kojoj su poginula 3 vojnika. Zašto su ta dva zrakoplova u tako različitom stanju? Što je još čudnije, Daniel Frka ronio je i do drugih zrakoplova B-24 sa sličnim oštećenjima. They are in exactly the same condition. Always the front part of the plane is upside down, and the back, the tail part is tangled with it or very close to it. Yep. Veoma zanimljiv detalj. Je li B-24 imao kakvu kobnu manu u dizajnu? The B-24 was nicknamed the flying coffin by its crews because it's very hard to get out of the airplane. Unatoč starijem dizajnu, bombarderi B-17 bili su na boljem glasu. The B-17 was a much more robust aircraft in the combat environment. It was able to take combat damage. It was able to get back on less engines, less than 4 engines. Nepoznata, ali i zanimljiva snimka testiranja pruža nam zanimljiv uvid. Prikazuje kontroliran pad zrakoplova B-24. Unatoč optimalnim uvjetima, zrakoplov se ipak raspao.
Prednji je dio smrskan, kao i na Tulsamericanu. Only 25% of B-24 intentional water landings were successful, and that's due to the construction of the airplane. Trup zrakoplova B-24 smješten je ispod krila i izložen je pri slijetanju na vodu. So as the airplane hits the water, it can break in half very easily. No B-17 je imao krila u dnu trupa i široku površinu za slijetanje, which allowed the airplane to be set down into the water much more easily. Dok se ronioci vraćaju istraživati Tulsamerican, pomirili su se s tim da je pilotska kabina prazna. Odlučuju istražiti nešto što su vidjeli prije. Padobran. Budući da im vrijeme polako istječe, ovo im je možda posljednja nada. Ronioci inače nastoje izbjegavati takve podvodne predmete koji se mogu zaplesti. The parachute is trapped, snagged on, wrapped around this part of the aircraft wreckage. We need to excavate underneath that. Preostalo im je samo nekoliko dana. Zbog pomicanja padobrana nastaju opasni oblaci mulja, koji prikrivaju oštar metal i zapletene žice. Ali ronioci su kroz maglicu ugledali nešto. Možda upravo ono što traže. Ekipa satima ništa ne govori jer ne želi uznemiriti obitelj. Napokon dobivaju dopuštenje da nam otkriju što su pronašli. We're under very strict guidelines as to what we can say and what we can't say, but I am authorized to say that today we recovered possible human remains, and it's extraordinarily emotional. This hit me in a way no other dive has ever hit me. It was the most worthwhile thing I've ever done underwater. Nakon nekoliko odlazaka do padobrana, ekipa je prikupila velik broj neoštećenih kostiju, zuba i mnogobrojne druge fragmente. Zasad se jedino mogu nadati da će to biti dovoljno da dobiju odgovor na pitanje koje se svima vrti po glavi. Koga su to pronašli? I hope that we fulfilled the biggest promise of the mission, which is to bring closure to a family or families. Posmrtni ostaci napokon dolaze na američko tlo i neutješne će obitelji uskoro saznati čiji su. Agencija za zatočene i nestale raspolaže najvećim forenzičkim antropološkim laboratorijem na svijetu. We process a site like a crime scene. There's never a day in which you don't remember that these are somebody's son. Analiza se obavlja naslijepo, kako bi bila potpuno objektivna. So there'll be anthropological analyses, dental analyses, there could be histological or DNA analyses, as well as material evidence analysis. Larkin Kennedy, forenzička antropologinja zadužena za analizu artefakata. Osim vjenčanog prstena, Larkin može izvući neke zaključke i iz krila sodore. Sasvim pouzdano nisu pilotova. So we would expect if those wings belong to the pilot that they would have the shield-shaped central motif. The object that we do have is more specific to an aircrew member. We can be fairly sure that that would have belonged to a different individual. So it looks like we have at least two individuals represented in this assemblage.
Dok Larkin nastavlja analizirati artefakte, forenzički antropolog Tyler Dunn analizira kosti. Ali on i Larkin ne razmjenjuju svoje spoznaje. It's my job to do a skeletal analysis blind, so I don't bias myself. We were presented with 11 teeth, a right humerus that's relatively intact compared to everything else, a fragment of a vertebra, a handful of sort of non-diagnostic long bone fragments. We can more or less just tell that they're bone. Some fingers, a bit of a toe, and then most of the lower right leg, so a tibia and a fibula. The first question I generally ask is the minimum number of individuals. So we try and figure out if this could or is more than one person. Ekipa se nadala da je pronašla više od jednog zrakoplovca. Ali Tyler to ne može zaključiti. Based on this case, the skeletal, it's called MNI, or minimum number of individuals. The skeletal MNI is 1, so I have good reason to think that this is one individual. To potvrđuje i analiza zuba. So I can tell that this is all teeth from one individual based on tooth shape, the size of the tooth, and more or less what they look like. Na temelju kostiju čini se da je pronađen samo jedan zrakoplovac. Ali je li to pilot Ford? Ili jedan od druge dvojice? Based on condylo-malleolar length of the tibia, so we more or less measure how long the tibia is. And the stature for this individual that we estimated was right around 5'10". Iz kosti se može procijeniti i dob. So this is called the epiphysis. And right about 23 years of age, the epiphysis is firmly attached. So we have some idea that this loss incident was of someone who was at least 23 years old at time of death. Ipak, ni fragmenti kostiju, ni artefakti ne omogućuju pouzdanu identifikaciju. Jedina je nada DNK. Sada nastupa vojni odjel za sudsku medicinu. This is where we take the unknown and we put a name to him. Najprije izoliraju DNK iz kostiju i zuba. Zatim sekvenciraju mnogo različitih regija. Nakon toga usporede sekvenciju s referentnim uzorcima uzetim od članova obitelji, sve dok na kraju ne nađu podudaranje. Je li to pilot Ford? Ili navigator Landry? Ili inženjer Charles Priest? Nice to meet you. You want to go on into the meeting room? Yes. Get started. I know you're anxious to hear this. Prije više od 70 godina, trojica zrakoplovaca nestala su u moru zajedno sa svojim zrakoplovom. Sada je jedan od njih identificiran. So based on that, the laboratory analysis established remains of those as First Lieutenant Eugene Ford, serial number Oscar 805804, U.S. Army Air Forces. Analiza DNK otkrila je definitivnu istinu. Pronađen je pilot Eugene Ford. Fordova kći Norma imala je samo 6 mjeseci kad je poginuo. Obitelj joj nije rekla što mu se dogodilo. I knew nothing about what happened to him. When I was 13 and my brother was 12, that's when I first saw a picture of my father. And I found a packet of letters. And I immediately knew what they were, but I just put them back. Now I can't find them. I can't find them. Ali sada je njezin otac pronađen. I ona se može oprostiti od njega onako kako njezina majka nije mogla. Mrs. Ford, 49 years later, she said, I would give all of my life to have 15 more minutes with Gene. I thought that was remarkable. Give everything she had for just 15 minutes with him. Uz ovakvu ceremoniju, Eugene Ford bit će pokopan na nacionalnom groblju Arlington.
Agencija za zatočene i nestale i dalje proučava bi li mogla pronaći inženjera leta Charlesa Prista i navigatora Russella Andreya. Ali 82.000 nestalih američkih vojnika i dalje nisu pronađene. Poput Ernesta Vinoa, koji je možda i dalje unutar zrakoplova B-17, koji se srušio nedaleko od Tulsamericana. I'd like to talk with you about how we're moving forward on trying to recover his remains. I'd love to hear it. A satnik Lawrence Dixon? Od 27 zrakoplovaca iz Tuskegija, kojih nema od Drugog svjetskog rata, on je prvi i za sad jedini pronađen. U srpnju 2018. Agencija za zatočene i nestale obavijestila je njegovu kćer da su pronašli satnika Dixona. Because he wasn't treated properly when he was alive, I'm taking him first class to Arlington. I want to take my CD of Donald Byrd, the jazz trumpeter, because that is so cool. He would really, really like that, and he'd say, "Thanks, Marla. You know how to send a person off." Još treba pronaći 26 zrakoplovaca iz te slavne jedinice. U njihovim bližnjima, kao i u obiteljima svih nestalih veterana, nada se ne gasi. Ali vrijeme im je neprijatelj.